This is Bahar Özmen. I will moderate the webinar today. We believe that we will have an efficient conference for sharing high-value information. In the global view, TAPA standards and international compliances in the local view, logistics sectors in Turkey, security needs of logistics and solutions to minimize its risks. We are delighted to have very valuable speakers today. First, we will listen to Mr. Panayotis Laimos' speech about TAPA standards and the way towards certification. Before I give floor to Mr. Laimos, I would like to introduce him. Mr. Laimos is currently the Vice Chairman and Executive Member of the Board of G4S Telematics, has been managing several activities for G4S in Central, Southern Europe, Middle East, and North Africa, such as cash security, supply chain security, and environmental projects during his 17-year career in G4S. He has also been involved in numerous high-value cargo loss investigations, recognized authority in the field of high-value supply chain security with multiple awards. For the last 10 years, he and his team have been working on road transportation security risk assessment, and they have developed relative methodologies. Mr. Laimos is also a TAPA EMEA trainer and auditor. Recently, he has been invited by the European Commission to join the experts group on the safe and secure truck parking standard development. Now, I would like to give the floor to Mr. Laimos. Good morning, everybody. I hope you can hear me. It's very nice to be with you. Unfortunately, my Turkish is worse than your Greek, so my presentation is going to be in English. I would be very happy to take any questions at the end. So what I would like to discuss with you today is the TAPA standards and how you can achieve the certification. Before I proceed with this, I will give you a very short introduction of G4S Telematics, in which I am in the board of directors. G4S Telematics is a company that it is focused in supply chain security and mostly in mobile security. There are three main pillars for our job, which is the security of and the safety of logistics, automotive, and people. We are more than 20 years in the market, and we serve a lot of demanding brands internationally. Just to give you an idea, we do not have custom-made solutions. So for every project, we need to analyze the risk and then to develop the solution and set it up. So unfortunately, in this business, there is no one size that fits all solution. G4S Telematics has also developed a network, a pan-European network of monitoring and response operations, so we can support the transportation security in case of an incident almost everywhere in Europe. This network has been developed with the assistance of G4S, where we exist, and third-party partners where G4S does not exist. Just to give you a short idea for my career, 25 years in the Navy, 17 years in G4S, and 15 years in TAPA. So long period, but not a lot of stops, just three entities in my professional life. Let me also tell you about TAPA that has been established in 1997. We currently have hundreds of members, and we actually bring together the whole stakeholders of the supply chain activities, the manufacturer, the LSPs, the law enforcement, insurers, and security service provider. And our mission is to minimize cargo losses and optimize the resilience of our member supply chain.
You might find yourself in these slides, or you might find partners that you work with. So almost every manufacturer that transports, that creates, let's say, manufactures high value products is a member of TAPA, and also, as you can see, most of the logistics service providers. So what I would like to discuss today with you is why did TAPA develop the standards? And the reason that we developed these standards is that there are threats to today's supply chain. And I'm sure you know these threats more than I do because you deal with them every day. We can start from opportunists or fraudulent pickups and end up to terrorism and organized crime. So the whole range of these threats are in front of us every day. And what are the products at risk? Almost everything. Whatever is transported, whatever is sellable is also threatened to be stolen. And you know very well the threats to the business. Now, how about the size of the problem? How big is this? There is a European study that estimates the cargo crime loss to 8.2 billion euros per year. If you do the division, you will end up with a figure of 200 euros per second. So every second that passes, we lose about 200 euros. And what we are going to do about this? We have developed in TAPA these three standards, the FSR, the TSR, and the PSR for the parking. Currently, we have 751 certifications for facilities in EMEA, 191 certifications for transport companies in 30 countries in EMEA, and about 7,600 parking places, secure parking places again in EMEA. I will focus a little on the parking because it is very important that we secure our facility, we secure our transportation, but at the end of the day, every night, the driver with the truck need to stop somewhere for the driver either to follow the labor rules or to get some rest. And as I told you in the beginning, you have been told in the beginning, I also participate in the European Commission Experts Group for the secure parking. Just to give you an idea, every night we need 400,000 secure parking places in EMEA. Unfortunately, only 300,000 exist. So 100,000 trucks do not have any place to park in EMEA. And you know what? Out of these 300,000, only 17,000 are secure. So at the end of the day, even if we protect very well our warehouse, even if we protect very well our transportation, the truck will be somewhere alone with the driver, and the driver need to get some sleep. So parking, secure parking, is a very important element of the secure supply chain. Just to give you an idea, we have developed in TAPA the Incident Information Service, which gives you an idea of the reported, and this is the most keyword, the very keyword, the reported supply chain losses and incidents in Europe and EMEA and the world, of course, but here I'm presenting you only Europe. And as you can see, these are, by the way, just the incident for the first quarter of 2021. So you can see that in this area, in the East Europe and Turkey and Russia, it's not that we do not have incidents, but unfortunately we don't like to report them. And I'm Greek, and I know the mentality that if we hide something, we might not be exposed.
But here, as you can see, this is a very, very important and helpful tool, because if you want to ship, let's say, a cargo from Turkey to Western Europe, you might think that it is safer to go through Bulgaria, Serbia, Hungary, Austria, and all that, because here you don't see any incidents, whereas here you see a lot of incidents. No, it's not this way. The Italians have decided to report the crimes. Here in Greece, in Turkey, in Bulgaria, in the Balkans, we don't want to report. So the IIS is a very important tool that we need to use in order to do our risk assessment. And here are the heat maps. So you see that compared to UK and France and Spain, the risk in the heat map, the risk in Turkey might be low. But it's not because, again, the risk is low. It's because they are not reported. And if we go to the secure parkings, take a look. This is the Silk Road from East to Europe, and half of it does not have any secure parking in place. So this means that from the trucks entering Turkey in the east until Romania, the driver does not have anywhere to sleep safely. So this is a very, very big need, and it will facilitate and increase the security of the logistics in Turkey and Balkans if we decide to build up secure parking. So this is an opportunity that I would like to address during this presentation. Now, if we go to Turkey, let's take a look at the heat map in Turkey for the last 2 years. See where are the hotspots. Izmir, Istanbul, here in Kayseri, there are some heat maps that a lot of incidents have been reported. Doesn't mean that anywhere else the incidents didn't happen. It means that they haven't been reported. And if you take a look at the statistics, you can see where the incidents have taken place. And if you go to IIS and click on every one of these, you can see details for this incident. But the most important thing is that the incident in Turkey is 50-50. 50-50 in warehouses and 50-50 in transportation. Whereas in the rest of Europe, to be honest, it's 70% in transportation and 30% in facilities, because it's much more easier for the criminals to attack a truck rather than to attack a warehouse. But one of the most important things is that you see that in Turkey, we report every year between 10 to 12 incidents. So 1 incident per month. And this year, we have reported only 6. So with my destroyed statistically mind, I expect more incidents to come. So now we are entering the peak period. A lot of transport shall be imported from Far East to Europe. Unfortunately, statistically, we expect incidents to happen. And what shall we do about this? In TAPA, we have developed the 3 standards: the facility security requirement, the transportation security requirement, and the parking security requirement. The FSR is, just to give you an idea, usually it takes me 2 days to deliver an FSR training, but I will try to give you a picture in 2 minutes. So FSR is a standard that has 3 levels, A, B, and C. A is the highest certifiable protection, whereas C is the lowest certifiable protection. Levels A, B, and C can be certified by independent audit bodies like SGS, like Bureau Veritas, like Lloyd's. But level C, you can do it also yourself. So if you have a properly trained in-house
auditor, he can give you a TAPA FSR-C certification to start with. Similar with the TSR, again, we have 3 levels, 1, 2, and 3. 1 is the highest, 3 is the lowest. Again, 1, 2, and 3 can be audited and certified by independent audit body, but level 3 can also be achieved by self-certification. And if we go to PSR, we have again 3 levels, 1, 2, and 3. Unfortunately here, the self-certification audit meets the requirement only for level 3, whereas the independent audit body can go to 1, 2, and 3, which is the higher. So just keep in mind, if you want to enter the TAPA concept and the TAPA family and the TAPA, let's say, mentality, you can start with level C or level 3 on your own. And then, according to the market demands or to the request from your customer or to the increased risk, you can go higher. So you don't need to invest thousands of euros from day one. We can build progressively. And what is the way to the certification? So suppose you tell me, okay, Pana, I have a warehouse, I have a transportation company, I have a parking, I want to certify. What do I have to do? First of all, we need to make a gap audit to see what is the gap between the actual standard status and the requirements of the standard. Let's say the standard says that I want to have 5 cameras installed. And I come here, or you go there, you do the gap audit, and you find 3 cameras. So you will identify that you need 2 more cameras. The very nice thing with TAPA, compared to ISO 28000, which is a similar supply chain security management system, is that TAPA instructs you exactly what you need to do. Whereas ISO gives you a more generic, let's say, requirement. Just to give you an example, the ISO 28000 would say the facility should establish a method to monitor the motion around the facility yard. Well, TAPA says if you want this FSR-A facility, you need to be able to view clearly all 4 sides of the facility. So you go to one side, you see there is camera, yes, tick. There is no camera, no, tick. So the gap audit is quite easy and straightforward. Then you need to train your people. Why you want to do this and what you are going to do. And finally, you need to set up and establish the standard operating procedures and the necessary equipment that is missing following the gap audit. So this is the preparation part. Usually, it doesn't take more than a couple of months to prepare a facility, an average facility, to be audited. When we are ready and you are ready, we can go to the certification audit. Then we can call Bureau Veritas or SGS or Lloyd's and say, listen, we would like to have a certification audit at this facility, of course, provided you want to go to levels A and B. Because for C, you can do it yourself. You do the audit and maybe you find a couple of non-conformities. These are called SCARs, Security Corrective Actions Requirement. So you should have, let's say, a gate at the perimeter and you don't have one. So you have 60 days to rectify the gate. You don't need to do another audit. You just need to make sure that there is enough evidence, like a video or a picture, that the SCAR has been fixed. And then this certification is valid for 3 years. And during these 3 years, every year you need to do self-assessment. So you need to make sure, like all your management systems, every year you need to do
a revision to make sure that everything is in place. You need to do refresher training every 2 years, and you need to do the standard operating procedures and the risk assessment revision, sometimes every 6 months, sometimes every 1 year, depending on the standard and the level. So this is the way to the certification. Very straightforward, 2 months preparation, 1 day the audit, 3 years the validity, just to give you an idea. Before I end up with my presentation, I would like to share with you that in November, TAPA organizes the biggest virtual conference that probably have ever taken place. And all of you are invited to this one. It's free of charge. You don't need to just to enroll and fill. Please take a look at the video. A global pandemic has woken up the world to the importance of supply chain resilience. But what have we learned, and how will it impact our future? This November, the Transported Asset Protection Association brings together global supply chain resilience leaders to discuss the lessons from COVID, how supply chains are changing, and the continued risks to supply chain security from organized crime groups and others. And you're invited. In its first ever virtual conference, exhibition, and networking event, TAPA EMEA will welcome its biggest ever audience of supply chain resilience professionals to discuss the future of global supply chains, emerging risks, and new technologies to combat cargo losses. Are you with us? This event is free of charge to all supply chain and security stakeholders. If the future of global supply chain resilience is important to you, register today. The future starts now. I hope you enjoyed the presentation. I would be more than happy to answer any question either online or offline. If you need something, just let me know. Unfortunately, I'm sure I didn't cover everything because in 20 minutes you cannot cover everything, but hopefully I managed to give you an idea of what are the standards and how you can achieve them. Thank you very much for your time. Thank you very much for the invitation, Bahar. I will stay online in case something pops up, a question. Thank you. Thank you, Mr. Lemos, for sharing with us your valuable knowledge. We appreciate it. While Turkey is a very important country for logistics with its geopolitical position, logistics is one of the leading sectors in Turkey. We will be listening to Mr. Kaan Gümüş to evaluate his sector. Before starting his job at G4S, he gained more than 10 years of work experience in different sectors, mainly in the fields of operation and management, in supply chain automotive sub-industry, consumer electronics, heating and cooling, aviation sectors. He gained expertise in the fields of establishing supply chain systems, operations management and optimization, enterprise resource planning systems, storage management systems, transportation management systems, electronic data interchange. Now I would leave the floor to G4S Turkey General Manager Kaan Gümüş. Thank you very much. Öncelikle değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu yayında bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bir önceki yayınlarda yaptığım gibi şöyle başlayayım. Hoş geldiniz. Welcome. Kalimera. Buongiorno. Bonjour. Guten Tag. Welcome everyone to our webinar. And thanks for the introduction. So, I'm an industrial engineer by profession, and I'm a natural-born logistics guy because I'm a son of an ocean-going shipmaster captain.
So I can say that for the 21 years of my life experience in business, mainly 12 and 13 years has been around the heart of logistics and supply chain. I will not be presenting slides today. I would like to talk more about the logistics, supply chain, global trade, and the security inside that, the trends, and what we should be really talking about. First of all, what is logistics, or what is the transportation? First of all, in a philosophical way of saying, logistics is the life itself. Why? Because from the start of the movement of the tribes before Christ and for the construction of the pyramids in Egypt, the logistics has always been crucial in the civilization of the humankind. And when we look to the global civilization, let me say milestones, the innovation of the automobile and the railway and the ships has been one of the milestones in the human, let me say, development. Because without ships, we wouldn't be able to carry anything anywhere. Without the railways, the civilization of the cities wouldn't evolve. And without the automobiles, we wouldn't be doing what we're doing right now. For 40,000 years, the humankind was only be able to travel in 40 kilometers per hour. But if we just try to 40 kilometers per hour right now, we just get bored with that. So if we come back to the more supply chain and the logistics market, first of all, the global GDP for the world is around $80 trillion. And out of that $80 trillion, we can say that 10 to 12 or $12 trillion is about supply chain and logistics. And in the world, the 80% of the whole logistics in the world is done by vessels and ships and containers. And the rest $20, the rest 20%, which is around $2.1 trillion in the world, is about the road freight. So even though we see the road and the trucks everywhere, every hour, let me say, we should be knowing that the main artery of the logistics in the world is the vessels and the sea transportation. There are lots of terms that are used in supply chain and logistics and in, let me say, daily communication. I would like to clear out some issues in that. Not to praise myself, but before joining G4S, as our moderator described, I worked in supply chain for a long time. I worked in Egebank, the 3M's biggest distributor in Turkey, as the logistics and manufacturing manager. And then I became the local logistics manager for LG Electronics. I was one of the founding members, and I worked with DHL Supply Chain at that time for a long time. Then I worked as the supply chain director of Ariston Thermo Group in Turkey. And then I worked as the deputy managing director of ground handling operations in Sabiha Gökçen Airport for the Çelebi. And that operation in one own was including more than 16 million passengers and more than 50 million baggages. So when we talk about logistics, I can heartfully say that I've been in every part of it, operationally and managerial-wise. So, and after that, giving some courses in the universities, we can, first of all, understand what supply chain is by the 4 terms. The supply chain is the planning, procurement, production, and logistics of a product. And logistics is a part of supply chain. And what is logistics? Technically, logistics is the international transportation, customs clearance, local transportation, and warehousing of a product. And the logistics comes into play where we should be having the right product, the right quantity, in the right condition, in the right place, in the right time, to the right customer with the right price. So without logistics, there is no commerce. And without a good secured logistics, there is no product. And because there is no product, then there is no commerce and there is no logistics. So we can say that logistics and security
in its nature are embedded in their own. If we come back to the numbers, as I said, in global, and if we bring these numbers into the local market, in Turkey, we have around 2 million tons of products that are transported yearly. And out of that, 80% of all the products transported are in road freight. And we can say that the big three of these products the raw materials are the mines and the foods and things related to construction. So in Turkey, the construction and logistics market play a huge importance in terms of the logistics, and the liability and the responsibility of the parties vary according to the markets or the sectors that play in that. So if we come back to the liability part of the logistics, as Panos kindly described very well, as that he's one of the global experts in that, and he has described the Eastern Mediterranean and the Southern Europe in a very kindly manner, that the things are not reported. We know that in the local market, that this is one of our deficiencies in logistics. Things happen, of course, in Turkey and in Southern Europe, but they're not reported. And because they're not reported, they cannot be counted. And because they cannot be counted, they cannot be described. And because they cannot be described, they cannot be measured well. And as we cannot manage something that we cannot measure, we lack in managing the security and logistics because we lack in tools that define and measure them. This is where, in global logistics market, the Incoterms come into play. Incoterms, as the abbreviation of international commercial terms, like most of you have heard mainly about CIF, FOB, or in Turkish, SIF, FOB. These are the liability and the transfer points of the product and the ownership of the product. In a very simple manner of saying, the whole world commerce is about two flows. One is the money flow, the other one is the product flow. So technically, money goes to the supplier and the product comes to the buyer, in a very simple way of saying. But this is where the whole problem begins. Who is going to deliver the product where and in which condition, and how, in exchange of that product, the money will be transferred to the seller. So if we come back and if we understand that, of course, in a world commerce of $80 trillion, we cannot just be doing business with words and with talks. So we need to have systems. And in that systems, we need to have certified systems, like we need to have certifications like TAPA, saying that this should be happening in that way so it is secure and safe. And in the market, WMS, warehouse management systems, TMS, transportation management systems, and EDI, electronic data interchange systems, to interchange data between supplier, customer, buyer, and e-commerce is becoming one of the crucial things in the market, because without data, you do not know what you're doing. And if you cannot know what you're doing, you never know it's safe or if it's sound. One of the terms that we usually face in daily life, as we have respective colleagues and gentlemen from that market today, is the 3PL, 4PL, 2PL thing about the logistics. First of all, as we describe logistics, what is the 2PL, 3PL, 4PL part? Let's also describe that. If you do your own warehousing and transportation, it is first-party logistics, because you do it by first party, you do it yourself. If you give your transportation only to a person, and if they just truck what you gave them, it is the second party, second PL. But if you give your warehousing and transportation to a trust party, and if they do it on behalf of you, it's called the 3PL. But if you also give
the planning and procurement authority to that party, it becomes 4PL, or in the market as it is called LLP, lead logistics providers. And as the world with Amazon and big e-commerce parties evolve in the world, we see that the macro logistics lose the importance as the micro logistics, or the veins of the logistics, or the daily logistics, or B2C logistics, or even C2C logistics, from customer to customer, or consumer to consumer, or business to consumer, becomes much more important. In Turkey, most of us will surely understand that, for example, a new local company called Getir has taken a huge trend in the terms of pandemic. Technically, when we look at this brand, we see that they are doing nothing but logistics. So logistics is the part of the daily life. And if you want to have a sustainable logistics and the supply chain channel, you need to be managing this efficiently. And in order to be managing this efficiently, you need to be measuring it efficiently. And in order to measure it efficiently, you need to know exactly what you're going to measure. And in order to know what you're going to measure, because you cannot know all the facts about the market, you need to have a wiser or a much more knowledgeable body that tells you what you're going to do. This is where the TAPA, the Transported Asset Protection Association, and the G4S, the world's leading security company, comes into play, where we merge our know-how into a customized solution for our customers in terms of the supply chain and the logistics market. So I'm not going to keep it long, but I would like to just tell a small story and a small joke. You know, in English, there's a saying, either you do it this way, or you do it my way, or the highway. So in logistics, the highway is always the common way. But if we need to do it in a secure way, we need to do it our way, which tells us where the standards should be doing. So about the small story, as I said, that I'm a son of an ocean-going shipmaster, or in a short version of saying I'm a son of a captain. In 1990, we were sailing with our family, with my father, mother, and brother, just on the south of Oman in Indian Ocean. One day, something around 4 o'clock, we just heard a call from the radio, a universal global radio call, saying that motor vessel Turgut Kaptanoğlu, Tango Charlie Lima Victor. Tango Charlie Lima Victor is our call sign, which is, let me say, like my name, Kaan Gümüş, with my ID. Somebody out of the radar, that we cannot see them, told us, motor vessel Turgut Kaptanoğlu, you need to starboard 45 degrees. Starboard is the right, the word abbreviation of right in the Navy. We do not know who is calling us. We do not see who is calling us, but somebody with a clear instruction is telling us to starboard 45 degrees. My father answered it back and said that, introduced himself, saying that, I'm the captain. I hear your call, but who are you? We had the call repeating for the 3 times. And after the 4th call, the counterparty told us that they are the British Navy ship and they're going to be sending us a missile if we're not going to do starboard 45 in just less than 10 seconds. So after 2 minutes, we've seen a huge Navy ship crossing us by. And what we wondered on ourselves was that how come that they were knowing our name and surname and call sign in the middle of the ocean without even us seeing them back? The world logistics is supported by highly technological systems, that one of them is GPS and the satellites, and every logistics function
globally is certified and should be certified to a technological system to support and to track your products. And this also applies to the containers even 31 years ago. So that's an introduction talk from me. I hope I didn't take it too long, and I hope I didn't make you feel bored. I would like to thank Panos for his wise contribution to our webinar, and I would like to leave the word to our moderator for the panel to start. I would like to thank everyone for joining our call, for listening us with patience, and for contributing us with their existence. Thank you very much. We would like to thank Mr. Gümüş and Mr. Lemos for valuable information they've shared with us. We are at the end of the first session of the conference. Next session will be Turkish. İlk bölümümüzün sonuna geldik. Sayın Lemos ve Kaan Gümüş'e çok teşekkür ediyoruz. Lojistik sektörüne global ve lokal bir bakış açısıyla giriş yapmış olduk. Şimdi de Türkiye sektörünün kalite standartlarına, güvenlik ihtiyaçlarına girelim istiyoruz. Bu bölümümüzde lojistiğin ileri gelen firmalarından değerli isimleri ağırlıyor olacağız. DHL Supply Chain Türkiye ve Orta Doğu Güvenlik Müdürü Ümit Durgu, Schenker Arkas Güvenlik Müdürü Erkan Engin ve G4S Ticari Direktörü Tansu Tekten'le sohbetimizi başlıyoruz sohbetimize. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Hoş bulduk, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Böyle güzel bir günde, keyifli bir panelde birlikteyiz. Erkan Bey ile başlamak istiyorum. Kendisi Schenker Arkas Ülke Güvenlik Müdürü, az önce de takdim etmiştim. Erkan Bey, lojistik ham maddeden başlayarak ürünün üretiminden son kullanıcıya teslimine kadar uzun süren bir yolculuk. Schenker Arkas bu yolculuğun güvenliğinde ne tür tedbirler alıyor? Sizden dinlemek isteriz. Şimdi burada özellikle tedarik zincirinin neresinde olduğumuz, yani ne iş yaptığımız da doğru orantılı. Çünkü çok fazla geniş bir kapsam. Yani depolama mı yapıyoruz, antrepo mu işletiyoruz, yoksa taşımacılık mı yapıyoruz? Daha alt yapısı içerisinde baktığımızda aslında temel soru neyi depoluyoruz, neyi taşıyoruz? Yani son tüketiciye neyi ulaştıracağımız da doğru orantılı. Burada maliyet fayda dengesini çok doğru kurabiliyor, yatırımları ona göre düzenli bir şekilde organize edebiliyor olmak lazım. Schenker Arkas bu işin neresinde? Biz lojistik sektörünün hemen hemen her noktasında, tedarik zincirinin her noktasında yer alıyoruz. Bunu işte serbest depoların işletilmesinden, ürünün paketlenmesinden, kargolanmasından, taşınmasından birçok nokta içerisinde yer alıyoruz. Dolayısıyla her bir noktanın da kendine has özel bir güvenlik standardı oluşmakta. Her birinin farklı değerlendirilmesi gerekiyor. Burada Schenker Arkas ne yapıyor? Bir, standartlaşıyoruz. Yani Türkiye genelindeki bütün depolarımızda güvenlik standartlarımız aynı. Asgari güvenlik standartlarımız aynı. Bunun dışında depoladığımız ürüne veya taşıdığımız ürüne has da özel güvenlik standartları geliştiriliyor. Bölgesel olarak kendi içerisinde değişebilir, işte lokal olarak değişebilir. Çünkü takdir edersiniz ki dünyanın her noktasında bir Romanya'daki güvenlik riskleriyle İngiltere'deki güvenlik riskleri, Türkiye'deki güvenlik riskleri her biri birbirinden farklı. Dolayısıyla farklı önlemler gerektiriyor. Bununla beraber de alt segmentler bu kendiliğinden oluşuyor. İstanbul'un güvenlik riskleriyle Bursa'nın da güvenlik riskleri birbirini tutmuyor. Dolayısıyla bununla ilgili kalite odaklı bir güvenlik anlayışıyla devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de işte TAPA organizasyonunda üyeliğimiz var. İşte toplam 7 lokasyonun 3 adedi TAPA A sertifikasyonuna sahip. Diğer lokasyonlardaki asgari güvenlik standartlarımız TAPA C standartına sahip. Ama tabii ki bunlarla beraber bitmiyor. Yanında antrepo işletiyorsunuz. Yasal mevzuatlar bu sefer devreye giriyor. O da kendi içerisinde ayrı bir standart oluşturuyor.
Dolayısıyla çok farklı, çok büyük segmentte çok detay işleyen bir yapıya sahip. Deniz taşımacılığında ISPS kodla devam ediyoruz. Eğer Amerika'ya bir ürün göndereceksek CTPAT standartlarının devamıyla hareket etmek mecburiyetindeyiz. Hava kargosu gerçekleştiriyorsak Sivil Havacılık Teşkilatı'nın belirlemiş olduğu belli kurallar var. Ama burada temel prensip şu. Eğer ki TAPA çok büyük bir organizasyon. Bu büyük organizasyonun standartlarını kendi içerisinde gerçekleştirdiğimiz takdirde diğerleri de birbirini destekler hale zaman içerisinde geliyor. Yani TAPA standardının TAPA A belgeli bir depo işletiyorsanız Antrepo'ya da zaten uygun oluyor. Veya yetkilendirilmiş yükümlülük sistemi içerisinde dahilse buna da dahil oluyor. Ancak tabii belli içerisinde kendinde belli detaylar var. Buna göre hareket etmek lazım. Burada temel prensip şu, kalite odaklı yaklaşım. Güvenlikte kaliteyi yakalayabiliyor iseniz ve kalite mantalitesi içerisinde zaten bunu yürütebiliyorsanız kendiliğinden bazı yapılar oluşuyor. Çünkü tüm yasal mevzuatlarında, tüm kalite standartlarında, güvenlikle ilgili kalite standart, bunlar neler? İşte CTPAT, TAPA, ISPS, Sivil Havacılık Örgütü'nün yayınlamış olduğu kurallar, EIO, YS, temel bir noktada buluşuyor. Bu temel nokta PÜKO döngüsü. Nedir? Planla, uygula, kontrol et ve önlem al. Temeldeki temel prensip bu. Yaptığını yaz, yazdığını yap şeklinde aslında hareket ediyor. Ortak bir noktada buluşuyor. Diyor ki bu işin başında bir sorumlu ata, bu kişi üst yönetime raporlasın. Hepsinde aynı şey geçerli. Bu Sivil Havacılık Teşkilatı'nın yayınlamış olduğu yönetmeliğe de baksanız, Antrepo yönetmeliğine de baksanız, yetkilendirilmiş yükümlülük sistemine de baksanız diyor ki bir yönetici ata üst düzeye bunu raporlasın. Risklerini analiz et, riskleri analiz ettikten sonra da bir eylem planı oluştur. Riski doğru şekilde analiz edip organize edebiliyorsanız, yani doğru riski bulabiliyorsanız bunun içerisinde, biraz önce de bahsettiğim gibi her tesisin kendi içerisinde, her yapılan uygulamanın kendi içerisinde kendine özel bir güvenlik riski var. Bu riski doğru bir şekilde etüt edebiliyorsanız ve buna karşı bir önlem alabiliyorsanız yapı kendiliğinden zaten oluşuyor. Bunun içinde Schenker arkası olarak, Schenker arkası özelinde çok iyi bir network'e sahibiz. Bu network şu şekilde çalışıyor. Aslında çok fazla yorulmuyoruz biz güvenlik yönetimi olarak. Dünyanın neresinde lojistikle ilgili bir olay gerçekleşiyorsa bu olaya güvenlik uzmanları tarafından alınan önlemler değerlendiriliyor ve tüm dünyaya bu paylaşılıyor. Yarın öbür gün senin de modus operandi'nin içerisinde böyle bir yapı oluştuğunda karşına çıkabilecek durum bu. Buna karşı da bu şekilde önlem alman gerekiyor. Dolayısıyla çok güzel bir network var kendi içerisinde. Dünyanın herhangi bir yerinde gerçekleşmiş bir güvenlik olayının bizim başımıza gelme ihtimali burada değerlendiriliyor. Kendi içerisinde rakamsal olarak ve metodolojik olarak yapılan değerlendirmede kendi başımıza gelme ihtimali de eğer yüksekse bu konuyla ilgili zaten daha önceden alınmış örnek önlemler var. Aynı örnek önlemleri biz burada uygulamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla iyi bir network ağımız var. Planlıyoruz, uyguluyoruz ve önlem alıyoruz. Bu döngü süreklilik arz ediyor kendi içerisinde. Dolayısıyla güvenli bir taşımacılık organizasyonu içerisindeyiz. Bu sistemin işe yaradığını nasıl ölçüyoruz? Kendi içimizde. Güvenliğin kolay bir değerlendirmesi vardır bana göre. Bu tamamen şahsi düşüncem. Eğer bir yerde olay oluyorsa güvenlik başarısızdır. Olay olmuyorsa güvenlik başarılıdır. 2018'den beri Schenker lokasyonlarında veya lojistik uygulamalarında herhangi bir güvenlik problemi yaşamadık bununla ilgili.
Dolayısıyla başarılı olduğu düşüncesi içerisindeyiz. Bunun da en önemli etkenlerinden bir tanesi standartlaşma, yasal mevzuatlara %100 uygunluk ve önemli ölçülerde TAPA gereksinimlerini tesislerimizde %100 uygulayabiliyor olmamızdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Biraz uzun oldu galiba sorunun cevabı ama. Öyleyse çok teşekkür ederim Erkan Bey. Ben Birazdan teşekkür ederim. sohbetimize devam ediyor olacağız ama Sayın DHL Supply Chain Türkiye ve Orta Doğu Güvenlik Müdürü Ümit Bey'e de bir sorum olacak. Tekrar hoş geldiniz. Ürün kayıp Merhaba. nasıl önüne geçilebilir? Bu sorunun cevabını sizden rica edelim. Şimdi Bahar Hanım, öncelikle sorunuzun cevabını vermeden önce TAPA ile ilgili olarak Pana Bey gerekli bilgileri verirken ikinci çeyreğin sonunda Afrika, Türkiye ve tüm Orta Avrupa bölgesinde 70 milyon euronun üzerinde bir kayıp ortaya çıktı. Resmi olarak yayınlandı. Çok ciddi bir tutar. Bunun kayıtta olmayanları da bir araya alırsak aslında geldiğimiz nokta 30 milyonlardan 70, belki önümüzdeki dönemler 200-300 olacak. Bu da pandeminin getirdiği süreç. Şimdi sorunuza gelirsek, öncelikle Erkan Bey'in de bahsettiği gibi dünya üzerinde bazı standartlarımız var. Bunların en başına TAPA geliyor. Daha sonra ISO 28000, CTPAT, NASAP gibi uluslararası hem kayıp önleme hem terörizmle mücadele ile ilgili bazı standartlar söz konusu ve bu standartlara uygunluğu tüm lojistik sektörü elinden geldiğince gerçekleştirmeye çalışıyor. Birinci kayıp önleme ile ilgili alınacak önlemlerden bir tanesi bu. Ama ondan daha önce riskin tespit edilmesi gerekiyor. İyi bir risk değerlendirmesi yapılmadan hiçbir standardın alınmasının bir anlamı olmaz. Her ülkenin, her deponun bulunduğu coğrafyasına göre bazı riskler arz eder, bazı riskler bulundurur. Depoladığınız ürünlerin de riskleri kendi arasında değişik derecelerde kendine göre bir pozisyon alır. Haliyle bu riskleri değerlendirdikten sonra belli standartları hayata geçirmek birinci adım olarak bunu söyleyebiliriz. Diğer bir adım ise riskleri belirledik. Standartlarımızı biliyoruz. Şimdi alacağımız önlemler var. Bu önlemler fiziki ve elektronik fiziki önlemler olarak ikiye ayrılıyor. Grup 4S güvenlik firmasının hem fiziki güvenlikte hem aldığı entegre çözümleriyle ilgili olarak uzun süredir çalışıyoruz. Kendileri de ayrıca buradan tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Tabii yeni dünya düzeninde alacağımız fiziki önlemler artık elektronik önlemlerin daha üst seviyeye geçtiği, dijitalleşmenin ve inovasyonun ön safhalara geçtiği bir döneme geldik. Biz ne kadar tedbir alırsak alalım, insan merkezli bir tedbir aldığımız andan itibaren insan varlığının bir hata yapacak olduğunu düşünürsek ve şu an dünya üzerinde bütün hırsızlık yapan, ürün kaybına sebebiyet veren insanların birinci öncelikle hatadan daha sonra da organize suçlarla bunu yapacağını düşünürsek bizim önceliğimiz insanı engellemek, insan hareketlerini engellemek. Bunu insanla yapmaya çalıştık şu ana kadar. Yani konvansiyonel güvenlik anlayışımız hep insanlaydı. Ama artık yeni bir devreye girdik. Yeni bir devrime girdik. Aslında yeni bir devrim söz konusu. Elektronikleşme, dijitalleşme ve bunları oluşturacak yenilik, yani yeni inovasyonlarla yeni bir güvenlik altyapısı kurmak. Biz ne kadar depolarımızda depoladığımız ürünleri insan hatasını ve organize suçları engelleyici şekilde elektronik ve insanla kontrol edilen bir elektronik veya tam tersi elektroniğin insanı kontrol edildiği elektronik sistemleri kurduğumuz andan itibaren ürün kayıplarını azaltmaya başlayacağız. Bakın şunu söylemiyorum. Ürün kaybını tamamen sıfırlayabiliriz ya da riski tamamen sıfırlayabiliriz. Böyle bir dünya yok. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok ve olmayacak da. Ancak bizim hedefimiz ürün kaybını azaltabilmek, sıfıra yaklaştırabilmek, riski sıfıra yaklaştırabilmek, ürünü kaybını sıfıra yaklaştırabilmek. Bunu ne kadar sıfıra yaklaştırabilirsek daha o kadar başarılı olduğumuzu hissedeceğiz. Bunu da sorunuzun sonuna geldim. Elektronik ve geliştirilmiş elektronik sistemlerle desteklediğimiz andan itibaren başarıya daha çok ulaşacağız. Biz de zaten bu yolda çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. G4S Türkiye Ticari Direktörü Tansu Tekten de bizimle. Tekrar hoş geldiniz Tansu Bey. Lojistik için G4S'nin risk analizi nasıl? Sizce sektörün
En kritik güvenlik riskleri neler? GeForce bu noktada risk analizine aslında sektör bağımsız olarak şu şekildeki 3 soruyla yaklaşıyor. 1. Neyi koruyacağız? 2. Neyden koruyacağız? 3. Nasıl koruyacağız? Bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Lojistik sektörü özeline geldiğimizde aslında korumamız gereken temel şey, temel varlık depolanan ya da hareket eden bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Neyden koruyacağımız noktasına geldiğimizde ise tüm bu süreçlerde yaşanabilecek olası kayıplara karşı korumamız gerekiyor. Peki buradaki en temel kritik risk unsurları neler? Kayıpları yani birazcık daha açmamız gerekirse bu noktada. 1. Kayıp yaşamamak adına öncelikle tesisimizin çevre güvenliği noktasından yaklaşıyoruz. Yani dıştan içe doğru bir yaklaşımımız söz konusu GeForce olarak. Çevre güvenliğinin tam ve doğru olarak alınmadığı konusu bizim için çok önemli. En temel risklerden de bir tanesi bu. Neden? Çünkü biz zaten tehlikeyi tesisin giriş ve çıkış kapılarından daha çok yetkisiz kişilerin diğer alanlardan girmesi ve çıkması olarak değerlendirdiğimizden dolayı buradaki noktadaki çevre güvenliği unsurları gerçekten çok önemli ve doğru şekilde alınmış mı bunları analiz ediyoruz. Sonrasında ise tesis giriş ve çıkışındaki ziyaretçi ya da ürün giriş çıkış prosedürlerinin doğru şekilde işletilip işletilmediği, yani tesis giriş ve çıkış riskleri. Neden? Burada lojistik bir sektör depo ya da bir alan olmasından kaynaklı olarak çok sayıda hareket var. Yani fazla sayıda ziyaretçi beklediğimiz bir lokasyon burası. Ziyaretçiden kastımız ne? Temel manada sevkiyat için gelen araçlarımız, mal kabul için gelen araçlarımız, gerekli kargo firmaları, müşteri ziyaretçileri ya da günübirlik çalışan olarak tabir ettiğimiz geçici çalışan kişiler. Bunlar bizim için gerekli risk unsurları. Neden? Girişlerde ve çıkışlarda bu araçların ve bu insanların herhangi bir kaybın önüne geçmek adına doğru şekilde girip doğru şekilde çıktığına emin olmamız lazım. Basit bir örnek vermek gerekirse aslında biz burada bir mal kabul aracının dolu gelip boş çıkıyor olduğuna emin olmamız gerekiyor. Bir sevkiyat aracının ise boş gelip dolu çıktığına ve doğru ürünlerle çıktığına emin olmamız gerekiyor. Dolayısıyla burada biz giriş ve çıkış noktasında güvenliği doğru şekilde sağlayamazsa depo içinde güvenliği sağlamamız çok mümkün gözükmüyor. Yani çevreden sonra ikinci risk unsuru da giriş ve çıkıştaki güvenlik unsurunun talimatlarının çok sıkı ve düzenli şekilde ve sistem destekli olarak takip edilebilmesi. Daha içe girdiğimizde, tesis içinde depolama ve sevkiyat süreçlerine girdiğimizde de aslında öncelikle burada depolanan, yani korunması gereken varlığı bir sınıflandırmamız gerekiyor. Şu şekilde nitelikli ürünler ve daha az nitelikli ürünler olarak. Nitelikli ürünlerden aslında temeldeki kastımız nedir? Yükte hafif, pahada ağır olarak tabir edilen ve kayba en müsait olan ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla biz GeForce olarak buradaki iş ortaklarımızda nitelikli ürünlerin değerli ürün alanı adını verdiğimiz özel alanlarda depolanmasını ve depo içinde bunlar için özel alanlar yaratılmasını öneriyoruz. Bundan kastımız da şu: buraya gerçekten sadece yetkili kişilerin girmesi, yetkisiz kişilerin hiçbir şekilde ulaşamaması ve buradaki operasyonun ayrı bir şekilde yönetilmesi noktasında depo içindeki depolardaki kayıp önlemelerin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Üçüncü bir risk olarak da bu çıkıyor karşımıza. Bunun yanında daha önce Erkan Bey'in de, Ümit Bey'in de bahsettiği gibi bir de bunların yanında uymamız gereken standartlar söz konusu olabiliyor. Neye göre belirleniyor bu standartlar? Öncelikle depolama yapılan alan bir gümrüklü alan mı, gümrüksüz alan mı? Bu bizim için önemli bir nokta. Çünkü gümrüklü alanın güvenlik riskleri farklı, gümrüksüz alanınkiler farklı olarak karşımıza çıkabiliyor. Bizim değerlendirmemizin haricinde de YYS gibi, TAPA gibi belli standartlar var. Dolayısıyla iş ortağımızın mevcut süreçlerini lojistik alanda sürdürürken bu standartlara uygun güvenlik önlemlerini alıp almadığı çok büyük önem arz ediyor. Bu da bir diğer risk başlığı olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında bir de lojistikte ikinci önemli risk unsuru da sevkiyat güvenliği. Nasıl nitelikli ürünlerin depolanmasının ayrı bir alanda ve özel şekilde yapılması gerektiğini öneriyorsak, bu nitelikli ürünlerin sevkiyat güvenliğinde farklı şekilde, farklı önlemlerle yapılıyor olmasını öneriyoruz. Neden? Sevkiyat güvenliğinde aslında biz temel tehlikeyi bu tip ürünlere karşı görüyoruz. Yani bu sevkiyatların sıkı takip edilmesi, teslimatlarının sıkı takip edilmesi çok büyük önem arz ediyor. Bununla ilgili gerekli önlemlerin alınması, sevkiyat yapılacak araçların takibi, teslimlerinin gerçekleştirilmesinin takibi gibi unsurlar diğer kritik bir unsur olarak, dördüncü bir kritik unsur olarak karşımıza
çıkıyor. Bu şekilde 4 başlık altında özetleyebiliriz. Lojistik sektöründe hizmet kalitesinin sürekliliği oldukça önemli. Sizler de altını çizdiniz. Bu sürekliliği nasıl sağlıyorsunuz? Daha önce de bahsettiğim gibi kalite odaklı yaklaşım. Yani bu güvenlik sektöründe açıkçası ben 22 yıldır güvenlik sektörünün içerisindeyim. Çok fazla rastlanan bir şey değil. Kalite, standart, yasal mevzuatlara uygunluk, bu yapının temel olarak sağlamlaştırılmasıyla beraber süreklilik zaten kendiliğinden geliyor. Biraz önce bahsettiğim kalite standartlarında piko döngüsü dediğimiz bir döngü. Yani planlıyoruz, uyguluyoruz, kontrol ediyoruz ve kendimize göre bir aksiyon planı oluşturuyoruz. Bu döngü süreklilik arz ediyorsa kendi içerisinde bunu uygulama ve denetim mekanizması ile beraber doğru çapraz denetimler oluşturarak devam ediyorsak, sistemin içerisine farklı gözler sokup, kendi içinde daha farklı bakış açısına sahip, daha farklı tecrübeye sahip insanlardan görüş alabiliyor isek. Çünkü biraz önce bahsettiğimiz gibi tedarik zinciri ucu bucağı olmayan bir derya, deniz ve çok fazla detayı kendi içerisinde barındırıyor. Bu kapsamda bir kişinin, bir firmanın veya bir ekibin tamamen her şeyi bilme olasılığı maalesef ki söz konusu değil. Bunun için detay bir network'ün içerisinde yer alıp farklı görüşleri sisteme dahil edip bu farklı görüşlere değer vererek aksiyon planlarını oluşturduğunuzda zaman içerisinde işte Ümit Bey'in de bahsetmiş olduğu gibi risk potansiyeli daralıyor kendi içinde. Yani bizim görevimiz ne? Burada güvenlik yöneticisi olarak baktığımızda bu alanı mümkün olduğunca daraltmak. Yani risk faktörü metodolojik olarak bakıldığında hiçbir zaman sıfır değil. Ümit Bey de zaten altını çizdi konunun. Risk faktörü matematiksel olarak her zaman birdir. Önemli olan bunu bire yaklaştırabiliyor olmak. Hiçbir zaman sıfır olmayacak. Yani biraz önce diyoruz 2018'den beri Schenker arkası olarak hiçbir şekilde güvenlik olayı yaşamadık. Aslına bakarsanız yaşamadığımızı iddia ediyoruz. Çünkü elimizde bir veri yok. Belki de yapısal olarak yaşadık ama biz de farkında olmayabiliriz. İşte bu farkındalıkları yaratabilmek için farklı gözleri burada devreye sokuyor olmak lazım. Grup 4'ün tecrübesinden faydalanıyor olmak lazım. Teknolojik altyapısından faydalanıyor olmak lazım. Zaman zaman işte Grup 4'ün kendi içerisinde vermiş olduğu destekler doğrultusunda farklı gözleri, farklı tecrübeleri sistemin içine dahil ediyoruz ve bu gelecek görüşleri değerlendirip aksiyonlarımızı ona göre oluşturuyoruz. Dolayısıyla döngü kendi kendinin içerisinde sağlamlaşıyor. Çok geniş bir halkadan dar bir halkaya doğru ilerliyoruz. Ancak işte bu halkanın nerede başladığı ve nerede sonlanacağı konusunda herhangi bir fikrimiz yok. Çünkü dünya çok fazla değişiyor. Önemli olan bu döngü içerisinde sürekliliği arz edip sürekli bir bu halkayı daraltmaya gayret sarf edebilmek için çaba sarf ediyoruz. Biz ilerledikçe o genişliyor, biz daraltıyoruz, o genişliyor, biz daraltıyoruz. Bu yapı bazlı hareket ettiğimizde de yani temelde gene altını çizerek söylüyorum, kalite odaklı bir güvenlik anlayışıyla yaklaştığınız sürece sistem kendi kendine zaten yamayacaktır. Hiçbir zaman bir riskle karşılaşmayacağız. Hayır, karşılaşacağız. Yarın modus operandimizde çok farklı bir değişiklik de söz konusu olabilir. Hiç karşılaşmadığımız yeni risklerimiz ortaya çıkabilir. Ondan sonra da o yeni riskleri ekarte etmek için çaba sarf edeceğiz. O da bir tecrübe olacak. Maalesef yaşanmadan bazı şeyleri bilemiyoruz. Eylemci düşünüyor, bir suç geliştiriyor kendi içerisinde. Biz de yaşıyoruz, öğreniyoruz ve o suça önlem almaya gayret sarf ediyoruz. Bakarsanız eylemci 1-0 zaten bizden önde gidiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ümit Bey'e tekrar dönmek istiyorum. Pandemiyle birlikte artan lojistik ihtiyacı sektörde ne tür değişiklikleri doğurdu? Sektörün geleceğini bu anlamda nasıl görüyorsunuz? Gerçekten büyük bir değişiklik oldu. Hatta şöyle diyebilirim, pandemiden önce lojistik, pandemiden sonra lojistik. Şimdi ben aslında
size de sorabilirim Bahar Hanım. Mesela lojistik deyince sizin aklınıza muhtemelen bir tır geliyordur ya da kocaman büyük depolar geliyordur. Genelde lojistik deyince başka bir şey gelmez insanların adına. Konteynerler geliyor. Evet, yani biz de kontrat lojistiği, yani tedarik zinciri olarak kontrat lojistiği yapıyoruz. Bu ne demek? Müşterilerimizin yurt dışında üretilmiş ürünlerini gemiyle veya işte tırlarla ya da yurt içindeki fabrikalarında üretilmiş olan ürünlerini alıyoruz. Çok büyük tonajlı ve miktardaki ürünlerini depoluyoruz ve bizim halkımızın, vatandaşımızın alışveriş yaptığı işte büyük alışveriş merkezine götürüyoruz, teslim ediyoruz. Onlar oradan perakende alışveriş yapıyorlar. Aslında işin kısa özeti buydu pandemiden önce. Peki pandemide ne oldu? İnsanlar evlerine kapandı. Artık alışveriş yapacak bir yer olmadı. Herkes ne yaptı? Eline cep telefonunu aldı. Herkes aplikasyonlarına girmeye başladı, siparişlerini vermeye başladı ve bunu alışkanlık haline getirdiler. Bundan önce böyle bir şeyler başlamıştı. Elektronik ticaret dediğimiz. Ve Türkiye'de biliyorsunuz birçok elektronik ticaret şirketleri kuruldu. Yurt dışı menşeili başladı. Türkiye'de gelişti. Türkiye'de de yurt dışına benzer organizasyonlar oldu. Ve pandemi herkesi evinde tüketiciye perakende ürünlerini, hatta üreticilere ulaşma fırsatı verdi. Çünkü bu e-ticaret aplikasyonları ve şirketleri üreticiden alıp ürünü son kullanıcıya ulaştırmaya başladı. Şimdi biz son kullanıcıya herhangi bir ulaştırma yapmıyorduk. Artık lojistik sektörü şöyle evrilmeye başladı ve evrilecek. E-ticaret lojistik sektörünün büyük, bizim gibi depo işi yapan tedarik zincirlerinin de bir parçası haline gelmeye başladı ve öyle olacak. Yani üreticiden aldığımız ürünü depomuza gelecek. İleride biz son kullanıcıya ulaştıracağız ki başladık da bu arada. Yani biz artık son kullanıcıya ulaştırmaya başladık ve lojistik sektörü artık daha önce gördüğümüz yine büyük depolama sistemlerimiz olacak. Daha da büyüyeceğiz. Daha da ihtiyaçlar artacak. İnsanlar evinden daha çok ürün almaya başladı. Hiç olmazsa mağazalara, AVM'lere, pazarlara gidip alışveriş yaparken belli bir kısıtlı mal alıyordu. Ama artık insanların canı sıkıldığı için psikolojik olarak daha çok mal ve ürün almak, dışarı gitmeden almak için elinin altında bir sistem olduğu için rahatlıkla var olmayan parasını da harcayabiliyor. Gelecekte gelecek parasını da harcayabiliyor. Daha çok borçlanıyor. Çünkü dünya sistemi buna doğru gitmeye başladı. Ve pandemide insanları gezmeyin, dolaşmayın, oturduğunuz yerden canınızın sıkkınlığını alışveriş yaparak alın. Biz size pazarı ayağınıza getirdik dedi. Onun için lojistik sektörü artık depoladığı ya da üretim bandından depoya gelen ürünü son kullanıcıya teslim etmeye doğru yavaş yavaş evrilmeye başladı ve geleceğimiz de tamamen böyle olacak. Belki de alışveriş merkezleri çok minik pozisyonlara düşecek. İnsanlar çünkü çok daha ucuz, çok daha hızlı ve milyonlarca ürünü cep telefonundan, iPad'inden, bilgisayarından ulaşabiliyor ve buna doğru gideceğiz. Böyle bir geleceği var lojistik sektörünün. Çok teşekkür ederiz Ümit Bey. Ben tekrar Tansu Bey'e dönmek istiyorum. Bugün açılış bölümümüzde edindiğimiz çok kıymetli bilgiler de gösteriyor ki G4 ise lojistik sektöründe uzun yıllardır bu sektöre odaklanmış, global ve yerel tecrübeleriyle bu alanda uzmanlaşmış bir entegre güvenlik firması. Türkiye'nin yatırımları, pandemi, yeni ticaret yolları gibi gelişmelerle artan lojistik operasyonlarına karşı G4'nin öngörüleri ve yeni yatırım alanları geliştirmeler nedir? Bu noktada Ümit Bey'in de bahsettiği üzere bizim aslında temel öngörümüz, sektör öncüleriyle yaptığımız istişareler sonucunda da hemfikir olduğumuz nokta, makro lojistikten mikro lojistiğe doğru büyük bir geçiş var. Aslında bu geçiş pandemi öncesi başlamıştı. E-ticaret siteleriyle artık tüketicilerin ürünlere değil de ürünlerin tüketicilere doğrudan gittiği bir yapıda lojistik evriliyordu. Fakat pandeminin getirdiği zorunlu kısıtlamalarla birlikte bu zorunlu bir hale geldi ve bunun lojistik sektörü içindeki payı çok fazla arttı. Peki bunun güvenlik olarak bize doğuracağı riskler ve sektöre doğurduğu sonuçlar ne? En temelinde şöyle bir sonuç kaçınılmaz olarak karşımıza çıkıyor. Bu büyük lojistik depolarından bulk şekilde ve büyük montanlı olarak ürünleri büyük araçlarla sevklerini yaparken artık
daha küçük montanlı kullanıcıya teslimatlar görüyoruz. Yani ne demek oluyor bu? Sevkiyat sayılarının artması anlamına geliyor. Daha önce tırlarla ya da kamyonlarla 5 ya da 10 araçla günlük sevkiyat yapan depoların bile artık daha küçük araçlarla 100-150 sevkiyatla tüm ürünlerini kullanıcılarına teslim ettiğini görüyoruz. Haliyle bu kadar çok hareketin arttığı yerde risk de doğal olarak artıyor ve buradaki kayıp önleme unsuru da çok daha önemli bir risk haline geliyor. G4S olarak biz de bu noktada araç takip sistemleri, filo yönetim sistemleri ve sevkiyattaki ürünlerin güvenliği noktasında Secure Track adını verdiğimiz sevkiyat güvenliği çözümlerimizle müşterimizin karşısına çıkıyoruz. Nedir buradaki güvenli sevkiyattan kastımız? Bir, araçlarımızın elektronik kilitlerle sadece belirlenen noktalarda açılıp kapanmasını sağlayarak araç içindeki ürünün güvenliğinin sağlanması. Gerek araç içi gerekse kabin içerisindeki, yükleme kabini içerisindeki kameralarımızla gerçekten ürünlerin ne durumda olduğunu takip edebiliyor olmamız gibi noktalarda lojistik firmalarına destek veriyoruz. Bunun yanında depo içerisindeki süreçlerde de artık palet bazında büyük montanlı sevkiyatlardan kutu bazında daha küçük montanlı sevkiyatlara geçilmesiyle birlikte kayıplarda gerçekten depo içinde de artışlar söz konusu olması muhtemel. Neden? Artık bir araçla bir depoya ürün teslimatı yerine aynı şekilde 1000 farklı kişiye 1000 farklı teslimat gerçekleştirmemiz söz konusu. İnsanın yoğun olarak kullanıldığı bu depolama süreçlerinde de hata haliyle kaçınılmaz oluyor. Mesela bu noktada yaptığımız önemli çalışmalardan bir tanesi kutu bazında yapılan bu sevkiyatlarla ilgili barkod sistemleriyle entegre kamera sistemleriyle birlikte her bir son kullanıcıya giden kutunun hangi ürünleri içerdiğini, bunun kamera sistemiyle barkod sistemini entegre ederek kameranın her bir yapılan teslimatın kaydını alıp bunu bir video klip olarak arşivinde saklayarak ilerleyen dönemde son kullanıcıdan gelebilecek eksik ürün ya da yanlış ürün teslimatları ile ilgili dönüp bu sürecin depolamadan mı kaynaklandığı, sevkiyattan mı kaynaklandığı noktasındaki sorunların tespiti ve önlenmesiyle ilgili çalışmalarımız var. Bunun yanında gelişen teknolojiyle birlikte de yani sadece pandemi ve Türkiye'nin koşulları haricinde gelişen teknolojiyle birlikte elektronik güvenlik sistemlerinin kabiliyetlerinin artması da söz konusu. Bu da bize bir noktada insansız depo koruma çözümlerine götürüyor. Bunları artık bundan 10 sene önceye göre çok daha rahat ve çok daha işlevsel şekilde yönetebiliyoruz. Temel olarak nasıl yaklaşıyoruz bu konuya? Daha büyük montanlı depolardansa daha küçük kullanıcı teslimatlarının artmasıyla birlikte lojistik sektöründe ihtiyacı olan ara depolama alanlarında genelde lojistik sektöründeki ana depolarda olduğu gibi 3 vardiya ya da 24 saat çalışma değil de 1 ya da 2 vardiya çalışmanın yapıldığı durumlarda deponun belli bir süre boş kalma durumu söz konusu. Küçük montanlı bir alan olmasından kaynaklı da personelli güvenlikten öte insanlı güvenlik çözümleriyle burada müşterilerimize çözüm üretebiliyoruz. Gerek görüntü doğrulamalı alarm sistemleriyle, gerek akıllı video analizle geliştirilmiş kamera sistemleriyle birlikte bizim de kendi AHM yapımımız üzerinden bu sistemlerden gelen alarmları uzaktan tespit ederek ve olası bir durumda gerekli kolluk kuvvetlerine ve müşterimize gerekli bildirimleri yaparak bu şekilde insansız olarak koruduğumuz depo sayısı günden güne artıyor. Sektörde bu da önemli bir noktaya geliyor. Peki bu bölümde bizlere eşlik ettiğiniz için her birinize çok teşekkür ederiz. Bundan sonra da soru ve görüşlerini paylaşmak isteyen izleyicilerimiz için lojistikte güvenli transfer, depo güvenliği konularında açılan odalarda aynı sayfa üzerine tıklayarak gidebilirsiniz. Sürecimiz böyle ilerliyor. Çok teşekkür ederim tekrar katılımlarınız için.